Puerto Rico. And we are here in the future cultural center dedicated to Agueybana El Bravo. And standing with me is the elected chief of the Concilio Taino, and one of the warriors of his pueblo. And they're here today to talk about this project, and we're going to give you a tour of all the buildings. So, primero, Cacike, por favor, dime un poquito de qué pasó este fin de semana aquí en Guayanilla. So I'm asking the Cacike to tell us a little bit about the momentous occasion that happened here in Guayanilla this weekend, and our warrior is going to be translating for us. Bueno, nosotros este sábado pasado estuvimos haciendo una declaración, una proclamación de que el pueblo de Guayanilla es la capital del pueblo taíno. Nosotros hemos hecho esto a base de los estudios que hemos tenido, donde se encontraba la casa de Agueybana El Bravo. En aquel tiempo era la capital, y este tiempo pues estamos proclamando este pueblo como capital. Okay, thank you, Cacique Cacibaopil of the Concilio Taino. And now to translate for him is one of the warriors of Concilio Taino, and his name is Boriken. He says that this past Saturday we had a declaration and a proclamation stating that Guayanilla, also known as Guayanilla, is the capital of the Taino on the island of Boriken. And we did some research on the history of Agueybana El Bravo and on where he lived and about the area. So we have already proclaimed it the capital of the Taino based on Agueybana II. Okay, and the town of Guayanilla has made that proclamation official, and so everyone's very excited. And so the reason why we're here is that this is the future cultural center dedicated to the Tainos, and this was land and buildings that was donated by the town of Guayanilla. And we're going to ask the Cacique to give us a tour and tell us a little bit about what these buildings are going to contain. Por favor, Cacique, dile un poquito de misión de este centro, y vamos a hacer un tour de cada edificio, y tú puedes explicar uno por uno su visión que va a contener. Pues hemos tenido estos edificios, ¿verdad?, que son de una antigua escuela. La misión de nosotros es restaurar este sitio, ponerlo en condiciones. Es unos edificios históricos de las primeras escuelas que se hicieron aquí hace muchos años. Entonces, esta escuela es fácil de restaurar, pero necesitamos bastante dinero. La misión que nosotros tenemos es de dar clases de todo lo referente a la cultura taína, ya sea pues clases de barro, la elaboración de las vasijas como ellos lo hacían, y cómo se quema en hoguera, según la quemaban los taínos, no en horno, sino en hoguera, lo cual es un proceso que se hace antiguo. Esto está respaldado por el Instituto de Cultura Puertorriqueño, en el sentido de que soy un recurso de ellos, y además de eso pues se van a dar otras clases más, como elaboración de correa, asuntos en cuero, pero todo con diseño y asuntos taínos. Todo lo que se va a hacer aquí va a ser referente a la cultura taína. Inclusive vamos a hacer una plaza ceremonial a la parte de atrás para hacer también los areitos, enseñarlos y hacer pues nuestras ceremonias. Pretendemos también pues, aparte de eso, pues dar nuestros retiros aquí y tener un sitio para poder llevar a cabo aquellas actividades que nosotros necesitamos llevar a cabo en un sitio seguro para nuestros hijos, con un techo seguro, que es lo que necesitamos por eso necesitamos restaurarlo. Okay, so Bohue, you can paraphrase or summarize. Basically, he said that we acquired these lands through the Cultural Department of Guayanilla, and we're going to use them to practice ceremonies and other gatherings that we need to do of the council. It's going to take quite a bit of money to restore the school to what we want it to be, but hopefully with the help of the council and people from the outside, we'll be able to do it a little quicker. We'll be carrying out, like we said, ceremonies
We'll be giving dance classes. We'll also be preparing, using clay, making clay objects such as bowls and pots made out of red clay, I think it is. And anything that's related to the Taino will be done here. We'll also be working with leather, making belts with different symbols. We'll be teaching the kids the language and everything, like he said, about Taino culture and only Taino culture here on the island. That's wonderful. You have an incredible memory. Okay, so now we're going to start our tour. So, Cacike, por favor, si pueden decir un poquito de este edificio en particular, su visión que vamos a hacer aquí. Y vamos a mover un poquito, si la cámara quieres acercar o... Bueno, este edificio originalmente era la oficina de la escuela que existía aquí, una escuela antigua. En ello pues fue vandalizado y nosotros pues hay que arreglarle el sistema de la luz y hay que arreglarle otras cosas más como las ventanas que se las llevaron, todo esto hay que restaurarlo, pero todavía tiene cosas que están bastante buenas que todavía se pueden usar. Estamos tratando de restaurar lo más que podemos, ya estamos tratando de que esas ventanas que están en la parte de arriba pues se puedan sustituir nuevamente para tener un sitio seguro para poder poner las cosas pues que necesitamos poner ahí como oficina. En el futuro pues la vamos a tener tal vez como oficina o tal vez como alguna tiendita para poder desarrollar y sostener la escuelita. Eso es lo que nosotros pues pretendemos hasta el momento, pero es la oficina oficialmente de la escuela. Okay. Okay, this used to be the office of the old school that used to be here. What we're going to do is we're going to turn it into an office ourselves, and we're going to restore it, the window, and we're going to put inside panels and desks and everything. And we might even use it to sell trinkets and Taino, souvenirs and stuff like that. So this will be our future office. Okay, that's just only the first of several buildings. So let's walk this way. Vamos caminando para acá y ver el segundo edificio. Now we're going to take a look at the second building. Y la cámara puede acercar con nosotros. We only have so much mic cord before we run out. Okay. Okay, Cacike, por favor, dinos su visión de este edificio. Y la otra parte del edificio de la escuela original, pues, es este edificio que ustedes ven aquí. Está un poquito deteriorado y vandalizado también, pero vamos a restaurar toda la estructura histórica que tiene, con la madera y todo, y vamos a tratar de que la fachada sea idéntica como estaba antes para no alterar la parte histórica del edificio. Este es el comedor que se usó por muchos años. Entonces vamos a tratar de conseguir todo lo relacionado con los fregaderos originales, las mesitas originales que se usaban como comedor y las mesas de la parte de servir original. Es lo que queremos y pretendemos obtener. Pues pensamos sustituir la madera que está podrida en la parte de arriba, descompuesta, para entonces que se pueda llevar a cabo la fachada como queremos, que sea lo más autóctona posible, lo más idéntica posible. Y vas a usar este cuarto como comedor. Como comedor. Okay. All right, but wait. So this is the previous lunchroom that used to be here at the old school. It's a little deteriorated, and it has been vandalized, but we're going to fix it. And after we do fix it, we're going to try to restore it to its original design. We don't want to ruin the history of the school because it's been here a while. Inside, we're going to put tables and like a food bar, basically, where we can lay all our stuff out. And this will be the kitchen and the cafe area. And once we restore it, like we said, we're going to try to keep it as original as possible. And this is where we're going to eat and cook and be merry. Oh, that's wonderful. Okay, pues ahora vamos a ver el patio de atrás. We're going to go and look at this beautiful land that comes with the with this donation from the town of Guayanilla. And as you can see, the beautiful trees, and the Cacike is going to talk about what this is going to be in the future. Okay.
Aquel edificio que ustedes pueden apreciar allá, al fondo, pues son los baños originales de la escuela que existía aquí. Son 2 baños, de mujeres y otra parte es de los hombres. El propósito nuestro es hacer 2 duchas y arreglar también la parte que van los inodoros y los lavamanos. Pretendemos pues ponerle las ventanas también que fueron vandalizadas y se las llevaron, y queremos poner eso en condiciones para que cada persona pues tenga también sus baños cuando vengan a tomar las clases y hacer los retiros que estamos pretendiendo hacer en este sitio. Okay. Okay, this building over here, we're in the far back over there. We're going to try to make showers for male and female, and also bathrooms, so that when we have our ceremonies and our gatherings here, they'll have a place to be able to shower and clean up. So it's a little vandalized right now, but when we're done, it's going to be nice and pretty and ready to use. Okay, y por favor, Cacike, ¿puede explicar un poquito qué vamos a hacer con la naturaleza y cómo vamos a usar este patio? Ok, este sitio que ustedes pueden ver aquí es un espacio bastante grande, que es el patio de la escuela, hasta bastante allá atrás. Pensamos hacer una plaza ceremonial dedicada a los ancestros que habían aquí, porque esto también es un asentamiento taíno, es el asentamiento que llaman Tecla, donde estaba originalmente el asentamiento de nuestro Agueybana, que Tecla coge Tecla 1 y Tecla 2, y estas partes pues fueron encontrados bastantes yacimientos de nuestros ancestros. Pues nosotros estamos sobre un asentamiento ancestral. Aquí vamos a hacer una plaza dedicada a ellos, donde vamos a hacer ensayo areito y ceremonia, porque vamos a dedicar la plaza a los ancestros. Por lo tanto, pues el sitio que vamos a hacer lo vamos a medir bien con todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. La vamos a orientar bien para poder hacer la plaza como la hacían los ancestros. Además de eso, pues pensamos también hacer pues un área para poder entonces quemar también las vasijas, que no se vaya a afectar el bosque. Es lo que pretendemos. Okay. Well, this school, this property is on ancestral lands. So right now we are standing on Taino pottery and all kinds of stuff from the past. So here behind us we want to make a pate, where a ceremonial plaza where we can dance and have our ceremonies in memory of our ancestors, because this is the greatest place to have it, where we had the Agueybana II come, and this is where he lived. So this is where we should do it, and this is where we're going to do the plaza right here. It's going to be really good. Yeah, and he mentioned that he's going to be orienting the plaza. The plaza will be oriented according to the cardinal points, north, south, east, and west. So that's how we're going to measure first, and then we'll build the plaza with those dimensions. Awesome. And then last but not least, we're going to take you on the tour of the main building. And I'm going to ask the cameraman to go ahead of us. So vamos ahora al edificio principal y yo voy a pedir... Oh, ok. Y yo voy a pedir que la cámara va primero y podemos seguir la cámara. That way you can have the tour. Anyway, we're going in... Según va la cámara, pues sería bueno explicarle que es la rampa para impedidos. Okay. Esta es la rampa para impedidos, que también pues es una facilidad que tenemos hacia los baños que son para personas impedidos, que se está haciendo, que los baños están preparados para eso. Y ese es el propósito de nosotros, porque nosotros en nuestro pueblo tenemos personas impedidas. This is a handicap ramp that goes up to the handicap bathrooms and toilets. Because in the council, we have several people who are in a wheelchair or use crutches. So we have the ramp for the handicapped people of our pueblo. Okay, that's wonderful. Qué bien. Okay, so vamos subiendo. We're going up to the main building. You're going to see that it's got beautiful cathedrals, tall ceilings, and it is a historical building, one of the originals that was here probably in the very early 1900s. And we're stepping very carefully. Okay. Ok, ¿puede decir un poquito de este edificio y cómo
¿Cómo van a usar? Este es el edificio principal, la casa principal, y como pueden ver es una casa grande. Es como una casa que ellos tienen preparada para hacer graduaciones y hacer diferentes actividades cuando se daban clases en este sitio. Si ustedes pueden ver y se puede apreciar todo este edificio, es bien amplio y tiene un techo, lo cual, así como está, ha aguantado unas cuantas huracanes, como George, que pasó por esta tierra, y también Hugo. Y este edificio sigue intacto. Por lo tanto, vamos a tratar de restaurar lo más que podamos, sustituir las maderas que estén descompuestas, los paneles que estén descompuestos en el techo, el zinc que nos tomaron, pensamos restaurarlo totalmente y lo vamos a poner en condiciones para que podamos dar aquí las charlas, la conferencia y las ceremonias que se requieren y los retiros que requiere el pueblo. Vamos a dar clases aquí también y vamos a dar charlas sobre los taínos. Ese es nuestro propósito y vamos a hacer también en la parte de afuera de todo esto, en el balcón vamos a hacer petroglifos alrededor. Voy a llenar de petroglifos toda la parte del edificio. So this is the big house, or the big classroom, if you will, where they gathered, and it's been here a long time. It's taken many, I would say, hurricanes. Hugo, and ¿cuál es el otro huracán? George passed by, and it didn't blow it down. So even though it's a little rotten here at the top, we're going to go ahead and fix it, and we're going to use this room for ceremonies and gatherings in the future that the pueblo might have, because we need this very much here. Okay, and last but not least, let's go out to the beautiful porch, my favorite, el balcón, mi parte favorito. Vamos a apreciar el balcón y la naturaleza en la parte de al frente. Y puede ver que es bello, bello, bello. So, ¿quiere decir un poquito más del edificio en general? Este edificio, si ustedes lo notan, tiene cara como si fuera de una hacienda y queremos mantener y no que queremos, sino que también tenemos que hacerlo por obligación, es de mantener la fachada como está porque es histórica. Lo segundo es que vamos a tratar de mantener esto para hacer entonces los petroglifos en las paredes para que tenga ese mus taíno, que es lo que necesitamos. Que vean que es una hacienda, pero una hacienda taína totalmente. Okay, this building is like a hacienda. It was built like one. And one of the things we need to do is keep it intact. So when we remodel, it has to look the same. We can't change it because of its historical value. But we're still going to be able to paint Taino symbols on the walls all along and all around so that we can identify ourselves as Taino. So, as you can see, it's a big project, but it's very exciting because it is going to be the first cultural center dedicated to teaching Taino traditions, culture, and also ceremonial dance. And so the Concilio Taino is very excited and very grateful to the town of Guayanilla. And I'll mention that our warrior here is a native from Guayanilla, a very proud native, born and raised here in Guayanilla. So I'm going to ask the Cacike, for those of you who want to be a part of this, and first let me say, not everybody out there listening to my voice will necessarily feel the pull of being Taino the way many descendants do. But one reason why it's very important to restore Taino culture and traditions and to educate is that as a Puerto Rican, our culture was built on top of the Tainos. So you really can't understand who you are as a Puerto Rican without understanding what it means to be Taino. It's almost like trying to understand who you are and not knowing your mother. So it's very important, this project. And so we're going to ask the Cacike, for those of you who agree, how you might be able to help. ¿Cómo puedo ayudar la gente y las compañías que están escuchando? Yo expliqué la importancia de este proyecto en cuanto que para entender
cómo quiere decir que soy puertorriqueño. Tiene que entender las tradiciones taínas, porque es como si tú quieres saber de su mismo y no conocer su mamá. ¿Me entiendes? So, yo hablé un poquito de eso, y si quiere hablar más como la gente que puede ayudar. Bueno, nosotros estamos acudiendo a los sentimientos de las personas, aquellos que todavía sienten por su cultura, por su tierra, por el origen de sus padres. Si usted puede ayudarnos a colaborar, tú sabes, con una colaboración, si nos puede ayudar en la economía, o si no, usted de alguna manera, pues, con materiales, como decir, con zinc, necesitamos para el techo, paneles, ventanas, cualquier cosa que se necesite, que sea para construcción de ese orden, pues mire, con eso nos ayudaría bastante, pero más que ello, económicamente, porque aquí todo el trabajo que se va a hacer o se está haciendo es voluntario. Aquí pues nosotros todo lo que estamos realizando, hay gente de Guayanilla que están ya aquí para trabajar también en esto, y de diferentes partes de Puerto Rico. Vamos a viajar para estar aquí trabajando mano a mano para restaurar este sitio. Así que le pido por favor que usted pueda ayudarnos en eso, de cualquier manera que pueda ayudarnos, cualquier donación que usted dé o cualquier material que usted puede dar, para nosotros es bien importante y se lo agradeceríamos con el alma. Well, we're going to be remodeling this, and we're asking those of you who feel in your heart about that you are Taino and you feel strongly about your community, those of you that still feel native, to reach out to us. And if you can help out by donating maybe a window or a board or some nails, some hammers, some tools, anything that we can use to help restore the school, because everything we're doing here is voluntary. Nobody's getting paid. We're all doing it on our own time in order to give back to the community. So if any of you feel that you can help out with materials, tools, or money, that would really help us speed up this project so that we can share with the Pueblo of Guayanilla and whoever wants to come and learn about our customs and traditions. Awesome. So we are live from Guayanilla. We've had the pleasure to speak to Cacike Cacibaopil Veguilla. He is the elected chief of the Concilio Taino. Concilio Taino is a 501c3 sin fina de lucro dedicated to teaching, preserving, and transmitting Taino culture and education. And Bohue Nitiao, who is a native from here, Guayanilla. And so if you can help at all, you can get in touch with Cacibaopil Veguilla. He is on Facebook, and if you can't find him, just contact me, and I will be happy to connect you. So this is Tekina-eirú, Mayor of the Puerto Rican Cultural Center, live from Guayanilla. I hope that you enjoyed this interview. Thank you. Thank you.